it's very real, this will make you very happy, but I need for the audience of men to hear it and understand it's real, and they won't understand it's real unless they can see the women cracking up laughing at what I'll be telling you. This will make much more sense to you in just a few moments, but many of the things that I'm going to say, the men in the audience will not possibly believe unless they watch your unrestrained and genuine reactions. Вещи, о которых вы поймете, зачем это сделано через несколько минут, когда некие постулаты, которые будет излагать Джонни, которые у вас в голове на самом деле не укладываются, но вы увидите по женской реакции, что это действительно так. Для этого он вот специально создал эту группу. Guys, there are a bunch of things I'm going to explain to you all in an effort to help enlighten your minds, in an effort to help you become comfortable with some fundamental lies that you believe are true. Сейчас я займусь тем, что просветлю вас, мужчины. Я развею ложь, которую вас общество заставило поверить, что это правда. Ladies, for you, I'm going to go through something I call the Emancipation Exercise. Для вас же, дамы, это будет, как я это называю, упражнение по эмансипации женщин. Освобождение женщин. With luck, this will go very smoothly, and you will all have a moment in your mind where you go, I have wasted an awful lot of my time. Я надеюсь, что это упражнение пройдет очень гладко, и вы схватитесь за голову и скажете, Господи, сколько же я времени напрасно потеряла. And I hope that after this, all of you ladies and all of these fellows will equally want to take the very critical message that I'm planning to share now and tell it to new people. Я надеюсь, что после того, как это упражнение будет закончено, вы сможете принять то послание, которым я хочу с вами поделиться и передать его дальше. So, we'll begin. Начинаем. Throughout the history of man, there have been some unusual or unpredictable events that have made men different from previous species or less dominant species. По мере развития человечества было несколько критических моментов, которые повлияли на то, что люди стали тем, кем они являются в настоящий момент. Humans can have hobbies. Humans can have an overabundance of time. Люди могут иметь время в изобилии. Они могут иметь хобби, заниматься тем, чем хотят. For all other species, life is about protecting themselves, finding a place where they can sleep, finding safe water, and feeding themselves. Для остальных видов на этой земле жизнь состоит из поиска убежища, пищи и некого подобия безопасности, чтобы они могли выжить. Humans can be very efficient and in fact can grow food and generate enough comfort that they don't need to spend all of their time chasing it down. Люди очень умны и продуктивны. Они могут устроиться так, что будут заниматься фермерством, и таким образом у них будет очень много свободного времени, которое они смогут применить так, как они хотят. There's a reason that humans have this. But I think it's not exactly the truth, because games are very important in animal world. Sure. Oh, look. Just games without any practical purpose. You're right.
Вопрос был, что игра, просто игры у животных тоже присутствуют. Некое подобие свободного времени и игр, как у людей. Yes, animals play amongst each other and do all these things, as humans do. It's about persistence. The idea that humans understand that they have time, as opposed to being in the moment playing. They realize, I've now got this out of the way, so I can dedicate it on something new. Абсолютно согласен. Здесь вопрос в постоянстве. В то время как животные делают это просто в моменте, когда у них нет никаких других насущных проблем, человек может сознательно убрать со своего пути другие насущные вопросы и иметь подобное свободное время так долго, как он этого захочет. I'd like to move you all in your minds as a thought experiment. I'd like to move us all back 15,000 years or so. Я хочу, чтобы мы все сейчас переместились на 15 тысяч лет назад. 15,000 years is before there was any persistent language, any written history. В то время еще не было никакого языка. Здесь Джонни имеет в виду, не велось никаких записей. People did not have the ability to pass on from generation to generation anything more than legends and myths that were word of mouth. Кроме неких легенд и мифов, больше ничего из поколения в поколение не передавалось, по большому счету. Amongst people, there was no religion. There was merely the quest to find answers to questions people felt a craving to know. В то время еще не было религии, в том виде, в котором мы сейчас ее имеем. И было всего лишь стремление получить ответы на вопросы, которые в то время мучили человечество. Because people crave closure, they go quietly crazy if they can't find an answer. Люди обожают ответы. Им очень тяжело живется, когда на какой-либо вопрос у них нет ответа. People have always invented answers that were believable. Люди всегда находили ответы, которым они могли верить. Они были правдоподобными, эти ответы. In the early days, people said, why does the sun rise? Why does the sun go down? So they invented gods who were responsible for bringing the sun up, or they made the sun a god on its own. В древние времена вопрос, что солнце вставало или садилось, требовал объяснения, и самым простым было создать неких богов, которые это солнце выкатывали, а потом закатывали. It became very easy to solve the problem of not knowing the answer by coming up with a story that satisfied the requirement. Таким образом, стало очень легко находить ответы практически на любые вопросы в виде подобных историй. So people didn't get caught up in trying to build a structure around life. They mostly lived life and accepted what was happening around them. Им не приходилось строить некую информационную структуру вокруг жизни. Они просто жили, принимая события, которые происходили вокруг, как они есть. If they didn't know why something happened, perhaps some of them would think, "Ooh, I wonder why this happened." But if they didn't have an answer, they had the solution. We'll just blame it on something. Если у них не было настоящего ответа, они могли всегда приписать то или иное событие либо какому-то богу, либо какой-то легенде или мифу. Today it's raining. God must be crying. Сегодня дождь идет, это, скорее всего, Бог плачет. Lightning storm. Something must be angry. Если молния, значит, кто-то наверху разозлился. Accepting that this was an easy way to make things make sense, they didn't need to look any further to explain things because their worlds were not complicated. Их мир был очень прост. Им не приходилось искать ничего большего, чем подобные истории. However, while our ancestors primarily were hunters or gatherers,
Одновременно с этим, если мы задумаемся о том, кем были наши предки, они были либо охотниками, либо собирателями. Meaning, fundamentally, the way they supplied themselves and their families with food was either they wandered out to the trees or the bushes and collected things, Таким образом, либо они бродили по лесам и собирали различные плоды, or they went out and found animals or birds or fish, and they killed them to eat. либо они отправлялись в экспедицию и убивали какое-то живое существо, приносили его и ели. The problem with this mechanism is it does not scale very well. Scaling is where when one person does the job, they provide enough food for 4. But when 5 people do the job, they only provide enough food for 16 or 20, as opposed to providing enough food for 50. Эффективность была очень низкая. Один человек мог прокормить 4, 4 могли прокормить 16 человек. Эта пропорция не очень удачная. Как вы сами понимаете, эффективно это когда один человек может прокормить 50. In fact, if you sent 10 people out into the bushes to collect raspberries, the odds were good that you'd pretty much finish all the raspberries on the bushes before you'd actually had a chance to eat them all. Шанс был велик, что если 10 человек отправятся обрывать ягоды, то они оборвут ягоды и все закончится. It was not efficient. It made more sense to have fewer people go and collect and bring back for everyone, because sending everyone out to do this job usually killed off the bushes and prevented them from having more bushes. Как правило, имело смысл посылать всего лишь нескольких человек на сбор ягод или других плодов. Тогда оставалось еще на следующий разве что-то. And in the same way, if you were going out to hunt a mastodon, a big elephant, and you sent 5 guys out to go and capture an elephant, because there was no refrigeration and really no way to store anything that you couldn't use right away, you would pretty much have an awful lot that was left over that you had no value for. Точно так же охотники, которые отправлялись за мамонтом, поскольку в то время не было холодильников, могли убить больше, чем одного, но он бы сгнил. So what this constrained was, human families and tribes were very small. Тем самым это ограничивало количество людей в племени. Maybe 50, maybe 30, maybe as many as 100 people in a family, a community, and that would be it. В те времена племена состояли из 30, 50, максимум 100 человек. Then something very important happened. Потом произошло нечто очень важное. What we would now call a climate change. Теперь мы называем это глобальным изменением климата. Remember, everyone, climate is what we expect. Климат — это то, что мы ожидаем. Weather is what we actually get. А погода — это то, что мы реально получаем. Sometimes they're unrelated. Иногда эти вещи абсолютно не связаны между собой. There was an ice age. Ледниковый период имел место, как вы знаете. An ice age is not snow and waste covers the land everywhere. It's an average of about 5 degrees centigrade reduction in temperature. И этот период похолодания не был тем временем, когда лед и какие-то айсберги покрывают всю землю. Это означало всего лишь общее понижение температуры на 4, максимум 5 градусов. Only it lasts about 1,000 years. Которое длилось всего лишь 1000 лет. So very quickly, all sorts of species that are comfortable living up as far north as, say, Siberia, have to move south, or they'll freeze to death. Поэтому перед живыми существами, живущими примерно на широте Сибири, встал выбор: либо передвигаться на юг, где теплее, либо умереть. You think here in Moscow, 5 degrees lower temperature all year round wouldn't be that big a deal. Вы думаете, что если температура в Москве упадет средняя на 5 градусов, то ничего страшного не произойдет? But in an awful lot of the world, where people did not have houses, they did not have heating, they did not have cars, there would be an awful lot of the time where they could not survive. Во многих
местах, где люди жили, не было ни отопления, ни теплых построек, ничего. Поэтому при понижении температуры на даже такую незначительную цифру, как 5 градусов, это означало, что они могли реально умереть. So during the Ice Age, everything moved to where it was warmer. Когда наступило похолодание, все двинулись к тем местам, где было теплее. Except the plants. You see, the plants can't uproot themselves and move on their own. За исключением растений, которые не могли выкопать себя из земли и уйти. So there were lots of areas where no plants existed when the ice left. When the Ice Age ended, and people started to be able to go further back north, there were huge areas where nothing was growing, but the land was good for growing food. Когда похолодание закончилось, были огромные области, на которых ничего не росло, и люди стали постепенно мигрировать назад и постепенно обживать эти места. What started to happen was that as the people moved back into cooler areas, they brought with them the food from the south. And when they would eat the food and they would pass through them, the seeds might end in the ground and they would grow. Люди, естественно, приносили с собой какие-то запасы еды, в том числе и растительной еды с юга, и семечки этой еды каким-то образом попадали в землю и начинали прорастать. And pretty soon it became clear that every place these people brought this kind of food, they would start to grow. Постепенно людям стало ясно, что куда бы они ни пришли, если они принесут с собой семена, эти семена, будучи помещенными в землю, начнут прорастать. There were also some plants that generated seeds which contained everything that they needed in order for them to survive, that had sat dormant for maybe 1,000 years, waiting until the weather got good enough that they could take root and grow. Среди растений были также и те, которые раньше вообще не росли в этих местах, но с изменением климата они начали прорастать. And they would grow in these places with no animals nearby to come and eat them, because the animals hadn't yet returned. It's okay. Okay. When people start to see the cause and effect relationship between putting seeds into fertile soil and generating the product which is desirable, the plants that grow, the food that grows, Когда люди поняли, что существует прямая зависимость между помещением семян в землю и появлением растений и плодов, suddenly a new thing was invented: ownership. Внезапно целая новая парадигма появилась на свет. Before, sorry? Да, So say it for everyone. это на свет появилась собственность. Thanks. Previous, you might own your spear, you might own your clothing, but overwhelmingly, since as a tribe or a family, you were nomadic, you'd move to where the food was. Раньше, кроме копья и некого подобия одежды, у людей ничего не было, поскольку они очень много путешествовали. This idea of a cause and effect relationship between putting food into the ground and protecting it and watering it and defending it, and then having the output for yourself, this was new. Это была абсолютно новая идея. Помещение семян в землю, они всходят, их нужно ограждать и защищать. And so, people who had previously never understood ownership and possessions, they merely would think about territory. Люди раньше рассматривали все только как некую территорию вокруг себя. У них не было понятия о собственности, что что-то принадлежит именно им. And they would think, okay, this is my bush. I'm taking the fruit off this bush. You stay away. Они могли защищать таким образом кусты, с которых они собирали плоды, но не более того. But the truth is, they would think this about more bushes than they could protect. Было больше кустов, чем они реально могли бы защитить. So the possession was merely in existence as long as they stayed on their guard to protect. Их собственность оставалась их собственностью столь долго, сколько они могли оставаться и охранять ее постоянно. Now,
something happened to change everyone's perspective. They realized, aha, if I put seeds into this fertile soil, I get product. Нечто очень важное также произошло в их понимании. Когда до них дошло, что если они посеют семена в землю, то взойдет некое растение, и они смогут собрать с него плоды. And then someone thought, wait a second, if I put seeds into fertile soil, I get product. То, в принципе, женщина нисколько не отличается от этого. Я точно так же в некотором смысле кладу в нее семена и получаю продукт. Before that, there was no point in knowing what day it was. There was no point in knowing what month it was. You simply went out to get the food, and if the food wasn't there, you moved to some place where the food was. Раньше не имело значения иметь календарь, знать, какой сегодня день, потому что когда еда кончалась, которую они собирали в одном месте, они просто переходили на другое и продолжали делать там то же самое. This new idea, this farming, where if I put in the work, I own the product. Идея появилась фермерства, сельского хозяйства, когда если я вложил в это свой труд, то это мое. If I defend this area from others and I make sure that it's taken care of, then everything that comes up is mine to do with as I please. Если я вложил в этот труд, защитил от других, то все, что взошло, это мое. And so now we have a situation where in exactly the same way as hunting and gathering was inefficient, farming is very efficient. Точно так же, как раньше собирание плодов и охота были неэффективны, точно так же мегаэффективным оказалось сельское хозяйство. If 3 men work a field, they maybe get enough food for 10. But if 10 men work a field, they can get enough food for 200. Если 3 человек обрабатывают поле, то они могут собрать урожай достаточно для 10 человек. Если же 10 человек будут обрабатывать поле, то урожай взойдет, которого хватит 200 людям. The more effort that goes in, the more contributors, the greater the bounty, the greater the reward. Чем больше труда относительно небольшим количеством людей вкладывается в эту землю, тем больше их награда. What this meant was, it now became easy for cultures not to be limited to a family of 50 or a clan of 150, but now you could have a city or a town of thousands. Это таким образом повлияло на культуру, что людям они смогли увеличить количество людей в своих поселениях. Не 30, не 40 человек были в племенах, а города, которые насчитывали тысячи людей, стали появляться. Now there was so much of an abundance, so much surplus of food. Many people didn't have to go out and work in the fields all the time. They could take on other roles. И при таком достатке еды многим людям теперь уже не приходилось идти в поле и там работать. Они могли заниматься другими делами. So you'd have teachers and guards, police. Появились учителя, появилась охрана и полиция. A society would be built up in which there were rules and people were all taught the same things, so it was worthwhile coming up with a written language to identify things to the next generation. Появилось общество, появились правила, и возник язык, в котором описывались эти правила, которые теперь стало возможно передавать другим поколениям. So all of our history begins about the time when people started to be able to have a surplus of time. They did not need to use all their time just trying to stay alive. Поэтому наша история с вами началась тогда, когда у людей появился префицит времени. On the negative side, it also came along with the interpretation that in the same way as land you protected was yours, and you had the control over it, it was your property, any woman that you protected was now your property. Однако вместе с тем пришло и осознание того, что равно как и земля, которую ты охранял, возделывал, является твоей, то также и женщина, которую ты охранял, тоже теперь является твоей. And society built up rules saying that a woman
belongs to a man in order for her to be valid. First, she belongs to her father, and then she belongs to her husband. But in most languages, husband, owner, and master are the same word. И появилось определенное понятие о том, что чтобы для женщины считаться нормальной в обществе, она должна кому-то принадлежать. Сначала отцу, потом мужу. Однако в большинстве языков и одно и другое понятие на самом деле является одним и тем же, выражается одинаково. In Norway, this was hard to prove because my translator was saying this word, which means husband, and also means master, and also means owner. Well, wait a second, I can't divide these. А в Норвегии это объяснить было еще сложнее, потому что переводчик все три понятия муж, отец и повелитель пытался объяснить одним и тем же словом, потому что на норвежском языке все три понятия это одно и то же слово. Marriage was an institute where a woman was sold to a man. И брак стал социальным институтом, в котором женщина, по сути дела, продавалась мужчине. Man wanted to purchase a woman so that he could believe his children were his own. А мужчина, в свою очередь, хотел эту женщину купить, дабы поиметь уверенность о том, что ее дети являются его детьми. In order for a man to believe his children were his own, he needed to be sure that in between the time that he put his seed into the fertile soil and the time that the product came out, he was the person whose seed it was. А для того, чтобы поверить в это, ему нужно было быть уверенным в том, что только он мог оплодотворить, собственно говоря, ту самую плодородную почву между тем моментом, когда, собственно, почва была оплодотворена и вышел продукт, что больше никто не сделал. So in order for him to know that at least his firstborn child by any of the females he was involved with was his, he needed to make sure that when he purchased her, she was a virgin. И для того, чтобы иметь стопроцентную уверенность, что его первенец является, по сути дела, его сыном, он брал жены девственниц. Perhaps. Даже для Бога это было важно. The idea was, just like receiving a package that says, do not accept from courier if seal is broken, Равно как и посылка, на которой написано «не принимать, если печать разорвана». only if a woman were demonstrably a virgin could a man believe that the seed that turned into a baby came from him. Только если женщина была демонстративно девственной, мужчина мог поверить в то, что его семя дало, собственно, его продукт. One moon takes 28 days. Okay? From a new. Лунный цикл занимает 28 дней. There's a word that describes the first month from the time of marriage, during which a man and his new bride are supposed to be kept away from all other men, called a honeymoon. И есть выражение, которое называется первый месяц после женитьбы, во время которого пара не должна находиться в контакте с другими людьми. И он называется медовый месяц. The reason for the honeymoon was they would go away from all other men, and if she became pregnant, it pretty much had to be his. И смысл медового месяца был в том, что когда пара уединяется от остального общества, тот самый продукт действительно принадлежит мужчине, который его вместе с женщиной зачал. You probably all know that in most cultures throughout history, only the eldest child is an heir to the family property. Как вы знаете, в большинстве культур только самый старший ребенок в семье является наследником семейной собственности. That is because only the eldest child can truly be believed to be certainly the father's own bloodline. И это потому,
может со стопроцентной вероятностью быть ребенком отца семейства. Men throughout time have come up with inventions to ensure that the women that they're involved with could not have sex with other men. The women who were their property needed to be protected so that they could not have sex with other men. И мужчины с тех времен создали кучу разных способов убедиться в том, что женщина не могла заниматься сексом с другими мужчинами. Many of you have heard of harems, in which there would be the many brides of someone, all protected by a big man with a sword whose job it was to keep other men away. Многие вы знаете о гаремах, состоящих из нескольких, большого количества невест и одного мужчины с мечом, который их защищал. In order to make him a good guard, they usually had him castrated. И обычно для того, чтобы этот мужчина их защищал хорошо, его кастрировали. Because then he couldn't make any of them pregnant. Потому что тогда его ни одна из них не могла забеременеть. Now, because men couldn't really afford to have castrated men take care of their wives, because it's hard to find someone to volunteer to become castrated. Но добровольцев на кастрацию находить было сложно. So it was essential, after most slavery was no longer in place and when it stopped being effective, they needed to find some better way to make sure that men would not touch other men's property. Поэтому нужно было найти какой-то другой способ для того, чтобы убедиться в том, чтобы другие мужчины не дотрагивались до собственности этого конкретного мужчины. Особенно, когда закончились времена рабовладельчества. So somehow, some clever people came up with an idea. Несколько умных людей придумали очень умную идею. They said, there are a bunch of rules that if you follow, even though while you're alive it won't matter, if you follow them, when you die, you will be rewarded beyond what you could imagine. И идея заключалась в том, что вот несколько правил, следуя которым после вашей смерти вы будете вознаграждены так, как никогда и мечтать не могли. But if you break these rules, it might not matter while you're alive, but afterwards, oh boy, are you going to get it in terrifying ways. А если вы нарушите хотя бы одно из этих правил при жизни, то уж точно совершенно после смерти вам будет так плохо, как вы не могли себе представить. So the rules are going to be, the first 5 or so, are going to be, you must follow the rules. Итак, первое правило из 5 это то, что ты обязан следовать всем правилам. Things, Да, никому. First rule of Fight Club, not to tell anyone. 5 of the rules of the 10 Commandments all deal with honoring your parents, remembering the Sabbath day, having no other gods, having no graven images, things that exist to ensure that people take the religion seriously. Первые 5 правил из 10 заповедей обычно относятся к уважению старших, к непоклонению иконам и прочим каким-то аспектам, которые были созданы для того, чтобы люди относились к религии серьезно. The next 5, don't lie, don't steal, don't kill. Pretty good rules. Следующее правило: не лги, не кради, не убивай. В принципе, довольно неплохие правила. Any society pretty much needs to have those rules. Эти правила не помешают, в принципе, любому обществу. Then the next 2 are very telling. А вот последние 2, они особо говорящие. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Да не возжелай жены соседа своего. Ближнего своего. And the second rule, that
was to tell other men, "You must not come to my property." The second rule was to tell the women, so that they wouldn't do anything, "Thou shalt not commit adultery." А оставшееся последнее правило, оно было обращено к женщинам. И оно звучит, кто-нибудь с библейским переводом поможет? Не прелюбодействуй, совершенно верно. When these rules were made, women were property. If you look in most of the religious texts of most of the Orthodox religions, at the time of a wedding, it is a sale. The father vends the child to the other family. В то время, когда эти правила создавались, женщины были собственностью. Это ясно, например, даже из процесса свадьбы. Отец передает свою дочь в руки чужого мужчины. Now, we don't take this seriously these days. Но в сегодняшние дни мы особо серьезно к этому не относимся. Because these days, for most of us in the first world, marriages are not prearranged by the parents. Everyone is supposed to be able to choose for themselves. Потому что в большинстве современных стран, особенно в западных странах, женщины могут свободно выбирать, и женщины и мужчины могут свободно выбирать тех, с кем они хотят быть, и нет никакого навязывания со стороны родителей. And this is fabulous, wonderful. But it denies the value of virginity. Это все замечательно, конечно, но это совершенно отрицает ценность девственности. For myself, I have this toast. To all the virgins, thanks for nothing. Мой тост за всех девственниц, спасибо за ничто. Because, of course, it is anachronistic. It is an unnecessary holdover from a time when women were property, and in order for the transaction to take place, the father was supposed to go after the wedding and look for bloodstains on the sheets. Ибо в то время девственность невесты имела смысл, потому что свадьба была своего рода сделкой, после которой отец невесты искал кровь на простынях. But no one here would ever think of marrying someone they hadn't had sex with first. Но в этой комнате, наверное, They might say it. жениться или выйти замуж за кого-то, с кем до этого сексом не занимались. Can any of you imagine going and marrying someone that you hadn't been to bed with? Кто-нибудь хочет? Жениться или выйти замуж за кого-то, с кем раньше сексом не занимались? Или занимался только сам? That's not only a good question, it's one I'm sure I really appreciate if I knew what you said. Well, the difference is whether to get married with a person who never slept with anyone, or to marry the person with whom only you slept before. Different question. I'll explain why in a moment. Вопрос относился к тому, жениться ли на девушке, с которой только ты занимался сексом, или кто-то еще до тебя мог заниматься сексом. Но это другой вопрос, отдельно к нему вернемся. These are different questions. The question I'm suggesting is men no longer have a legitimate justification to expect or want for their bride never to have had sex so that they can believe their first child will be theirs. Мое утверждение заключается в том, что теперь у мужчин нет основания ожидать от женщин то, что они ни с кем до них не могли заниматься сексом. Now it's supposed to be that people trust one another. Теперь люди, по идее, должны друг другу доверять. And you're supposed to know that your bride has given birth to your child because she's your bride. И теперь основание верить в то, что твой ребенок это и есть твой ребенок, это доверие твоей невесте. Now, ladies, I'm sure you all know that the concept of female chastity may well just be good public relations.
дамы, вы, наверное, согласитесь, что сейчас концепция женской непогрешности является ничем не большим, чем пиар-трюк. Because virtually every woman, in her effort to maintain a high market value, tries to keep the number of men that she must admit to having been with very low. Ибо для того, чтобы поддерживать высокую, так называемую рыночную стоимость, женщина пытается свести до минимума количество партнеров, с которыми она была. Because men, for no good reason, seem still to care that the women have a low number. Ибо для мужчин сейчас совершенно по непонятным причинам до сих пор важно, чтобы вот то самое количество предыдущих партнеров не было слишком большим. If I said to you fellas, I went to bed last week with a girl who'd been to bed with 2,000 guys before me. Если бы я вам, молодые люди, сказал, что на прошлой неделе я переспал с женщиной, у которой для меня было 2000 мужчин. Yeah, well, first, you think so, but most people it wouldn't be that Вы way. думаете, что это круто, а остальные не Wait. If I said last week I went to bed with Jenna Jameson, you'd go, oh, wow! Если бы я сказал, что на прошлой неделе переспал с Дженни Джеймсоном, вы сказали, вау! Same girl. Та же самая женщина. Okay? Yeah? So, yeah, the value added, that's right. We tax on that. Okay. This proximity to fame makes it okay. Because if the man feels he'll get approval from sleeping with someone famous, it doesn't matter that normally he would lose approval by sleeping with someone who'd been with a lot of other people. И в данном случае тот факт, что женщина является знаменитостью, дает одобрение поступку мужчины. Хотя в ситуации, если бы это была та же самая женщина с 2000 предыдущих партнеров и не была бы знаменитой, этого одобрения бы не существовало. There is an evolutionary truth and a cultural one that men fundamentally, as their number one driving motivator, crave approval. Эволюционная истина заключается в том, что потребность мужчины номер один в этой жизни – это одобрение со стороны окружающих. Women tend to crave security. Женщины жаждут безопасности. Men will sacrifice security. They're okay with that, but they won't easily sacrifice approval. А мужчины готовы с легкостью пожертвовать своей безопасностью ради одобрения со стороны окружающих. I'll give you an example. Who here knows who Anna Nicole Smith was? Я приведу пример. Кто знает, кто такая Анна Николь Смит? Okay. Do you know who she was? Okay. It didn't matter whether a woman would say, oh, that girl's awful. She married this man for his $1 billion, knowing he would die soon, because he was an old man. Не имело значения, если бы какая-то женщина сказала ей, стыдно, что ты вышел замуж за этого богатого старика, лишь с одной целью завладеть его богатствами после его смерти, а умрет он достаточно скоро. Because fundamentally, deep down, every woman here knows, well, for that kind of security, she had a little girl she had to take care of, she was a single mother. Of course, it made perfect sense. Потому что для любой женщины глубоко внутри это абсолютно имеет смысл. На то время у Анны Николь Смит был маленький ребенок, поэтому для того, чтобы обеспечить себя и свое будущее, конечно, она вышла замуж за пожилого человека, нет проблем. Now, fellas, I have a proposition for you. I'm wondering if any of you might be interested. Ребята, у меня есть для вас одно очень интересное предложение. Кому интересно будет то, что я сейчас предложу? I know a little old lady in New York City. У меня есть одна знакомая, пожилая американка в Нью-Йорке. She's 91 years Ей old, 91 год. probably won't live more than a couple of years. Может, года два ей осталось жить. She's worth $1 billion. У нее есть $1 миллиард.
She's looking for a nice, sweet young man, say 20 to 35, Ей нужен молодой человек, обходительный, любезный, в возрасте от 20 до 35 лет, to marry her and be her husband until she dies. чтобы он женился на ней и остался с ней до момента ее смерти. Johnny, you should be surprised. I'll take your word. Yeah. Who here thinks that sounds like a good plan? They'd like to do it. Кто думает, что это хорошая идея и готов согласиться? Of course not. Нет. No, no. Of course not. Wait a second. I also have another plan in mind. У меня есть еще одно предложение для вас. I have some friends, very bright guys, who have a bank robbery planned. У меня есть друзья, очень умные пацаны, которые спланировали ограбление банка. If you're one of the 5 guys who pulls this bank robbery off, Если вы станете одним из 5, кто поучаствует в этом ограблении, there'll be a minimum of 2 million euro, как минимум 2 миллиона евро and вам достанется, it might be as much as 10 million. а может быть даже и 10 миллионов. There's a chance things will go badly. Но шанс, конечно, есть, что не все сложится так удачно. You might get shot and killed. Вас могут ранить или, может быть, даже убить. But that's not very likely. There's a much bigger chance you'll just spend 20 years in jail. Но это не такой большой шанс. На самом деле, самое плохое, что может случиться, что вы проведете 20 лет в тюрьме. Now, the plan is pretty good. And personally, I think they'll get away with it. Is there anyone here who might be interested in something like that? План, по моему мнению, очень хороший, и, скорее всего, им это удастся. Кто из вас хотел бы поучаствовать? No one finds that? Okay, we got a couple over here. We got to say, okay, hang on. Moral importance. It's critical. I don't throw that one. We've got one man in the back with his thinking cap on. No. У нас единственный думающий человек, он находится там. Now, this was an exercise in approval seeking. Это было как раз упражнение для мужчин на тему одобрения общества, то, что мужчины ищут одобрения. Not one of you in front of all these other men was prepared to say, yeah, I could probably do that about the little lady. Не был присутствующих здесь мужчин, не был готов перед лицом других встать и сказать, да, я бы согласился жить с этой старой женщиной. A bunch of you, whether you really meant it or not, were prepared to say, wow, that bank robbery sounds like a pretty cool idea. Целая куча, многие из вас были готовы сказать, да, идея хорошая, я готов поучаствовать в ограблении банка. Think about this. Подумайте. On one side, we've got something completely legal С одной стороны, мы имеем нечто, что абсолютно легально. with a $1 billion reward У нас награда $1 миллиард. and no taxes, because when someone dies in the United States, their money goes to their heirs for free. Наследство в Соединенных Штатах освобождено от налогов, поэтому вы получите всю сумму. On the other side, we have something criminal У нас нечто явно криминальное, with some chance of getting you killed, где шансы имеются, что вас убьют. a higher chance that you'll end up in jail for 20 years, Может быть, вы 20 лет проведете в тюрьме. and even if it works, at best, you've got something between 2 and maybe 10 million, Если же это сработает, от 2 до 10 миллионов вы получите в лучшем случае. which you need to hide for the rest of your life because you can't explain where it came from. И вам придется прятать эти деньги, потому что вы никому не сможете объяснить, откуда они у вас взялись. Why is it that men are much more willing to say, I could go in for the bank robbery, but I'm not going to marry some 90-year-old woman? Как произошло то, что мужчина готов участвовать в нарушении закона в банковском ограблении, но не готов жить с пожилой женщиной? Because men have been culturally and evolutionarily raised to understand if they lose the approval of other men, they will be outcast. Потому что мужчин вырастили в понимании того, что если они потеряют одобрение со стороны других мужчин, они станут изгоями. For men, if another man calls you an idiot or a fool or a bastard or an asshole, you shrug it off. Если тот, кто обзывает вас, вы можете потрясти головой и не заметить даже это обвинение, если это кто-то, кого вы абсолютно не уважаете. But if someone calls you creepy or
a nerd, I'm trying to think of the right words for this, the easiest ways, calls you weird, someone calls you a weirdo, okay? If someone calls you, says about you that you are unacceptable, that you do not fit in, then it's a real issue. Если же кто-то скажет вам, что вы странный, или вы какой-нибудь ботаник, или вы чудной человек, то есть тем или иным образом вы не вписываетесь в некие определенные обществом рамки, то у вас серьезная проблема. For women, alternatively, craving security. А с другой стороны, у женщин той же самой проблемой является стремление к безопасности. The same presented argument, take on Anna Nicole Smith's situation or do a bank robbery, every one of you would have said, well, the Anna Nicole Smiths are perfectly reasonable. Будучи стоя перед тем же самым выбором, как только что мужчины, как Анна Николь Смит выйти замуж за старика, либо поучаствовать в ограблении банка, вы все без исключения выберете выйти замуж за пожилого человека. And even if some of you might have said, forget it, I would not do that for any amount of money, when you're talking about it with your girlfriends, and your girlfriends say, you know, that's an awful lot of money, you might say, well, you know, sure, but it's not for me. Если даже вы отвергнете это предложение и скажете, нет, выйти замуж за пожилого человека, это не для меня, когда вы будете разговаривать с подружками, они все в один голос скажут, слушай, ну это такая огромная сумма денег. Вы чуть-чуть посомневаетесь, скажете, ну это не для меня. Okay, so with this in mind, women have no opportunity to be free in the world until they learn that they can generate their security for themselves. У женщин нет другого выбора, чтобы встать на собственные ноги в этом мире, кроме как понять, что они могут сами обеспечивать свою собственную безопасность. Only when a woman knows she can be responsible for her own security without needing to rely on anyone else can she then do anything she wants. Женщина только тогда сможет делать, что она хочет делать, когда она осознает, что ей не нужен никто для того, чтобы обеспечить собственную безопасность. For you men, there's no genuine freedom until you overcome your craving for approval, and more importantly, your fear of disapproval. Для вас, мужчины, не наступит свободы до тех пор, пока вы не преодолеете свое желание получить одобрение от других людей. А что еще более важно, страх того, что другие люди вас могут не одобрить. If you deny yourself something that you believe is right for you, because you know that other people, probably people who don't even know you or care about you, will look down their nose at you, thinking that you're foolish. If you stop yourself from progressing out of fear that you will get other people's disrespect, and they aren't people you admire, you're crazy. Если вы останавливаете себя и не позволяете себе делать то, что вы на самом деле хотите, всего лишь из-за того, что существуют люди, о которых вы на самом деле даже, вам все равно, кто они, но вы боитесь того, что они на вас посмотрят искоса и не одобрят вас, если это на самом деле давлеет над вами и диктует ваше поведение, то вы просто сумасшедший. And so, imagine, if you will, you're driving along at home on your way home in the middle of the night. Представьте себе, что вы едете домой среди ночи, дорога пустая, никого нет. It's 3:30 in the morning and there's not anyone around. 3:30 утра, никого нет. You drive up to the light and the light is red. Вы подъезжаете к светофору, и на светофоре горит красный свет. So you drive up to the light and you look both ways and you're waiting and you're waiting and you're waiting, but you're on a small street and the red light is on a big street. Вы подъехали с дороги, которая менее значительна, чем основная, поэтому вам приходится ждать. Вокруг никого нет, горит красный свет. So you're waiting and you're looking around and there's not a single person around here.
there's no reason I should be waiting at this red light. Никого нет вокруг, и на самом деле нет никакой причины стоять на светофоре. So you overcome your hesitation and you creep forward just a little and you look, and then you go a little faster and you go through the light and you go, phew, all right, that was kind of cool. Огляделись и осторожно проехали светофор, стерли пот со лба, мне удалось проскочить. And then 2 nights later, you're coming home at the same time and you reach the same red light. 2 ночи спустя, вы точно в том же месте, точно в это же время, красный свет. This time, you look around, you see there's no one there, so you run it again. Вы огляделись, никого нет вокруг, и вы опять проехали на красный. And there's no big deal. You get home better, it's fine, everything's cool. You think to yourself, you know, they should just make it a flashing yellow light at night. Вы очень рады, что вам удалось поскорее доехать до дома, и на самом деле вы думаете, вообще здесь вместо красного света надо поставить мигающий желтый. And you feel absolutely no guilt whatsoever for going through that light because no one was harmed. У вас абсолютно нет никакого чувства вины, что вы нарушили правила, потому что никого от того, что вы проехали на красный свет, не стало хуже. And the next night you drive home, same road, same night, you drive up, and you come to the red light, and there's a man smoking a cigarette in the bus stop. Через 2 дня, в то же самое время, по абсолютно пустой дороге вы проезжаете, красный свет. Но в этой ситуации представьте, что на автобусной остановке сидит мужчина, курит и смотрит на вас. Now you go, oh crap, I can't go. There's someone there to see me. Все, вы тормозите, потому что кто-то увидел вас. You see, some things having an observer matters, and some things having an observer doesn't. В некоторых ситуациях, когда кто-то на вас смотрит, не имеет никакого значения. А вот в некоторых это имеет очень большое значение. It only takes 1 teaspoon of urine to spoil an otherwise perfectly fine cask of wine. Маленькая чайная ложечка мочи может испортить огромную бочку вина. If anyone sees it go in. Если кто-то увидел, что эту ложечку туда влили. However, it only takes a teaspoon of rat poison to spoil an otherwise perfectly good wine, whether or not anyone knows. В то же самое время одна маленькая ложечка крысиного яда может испортить огромную бочку вина, не имея значения, кто-то это видел или не видел. So driving up to a red light, and there's someone at the side of the road who you don't know, who is clearly not an authority figure, is minding their own business, you realize, okay, so there's a guy there, he's going to see me. This doesn't matter. Почему бы, подъехав к светофору, вам не подумать, ну пускай кто-то на остановке и стоит, ну и что, для меня это не имеет никакого значения. And now you've started to regain your freedom, because you're not worried about whether or not this guy thinks poorly of you. You're going to do what you've already proved to yourself is harmless and beneficial. В этот момент вы начинаете обретать свободу, потому что вы продолжаете делать то, что вы сами продумали, что никому не приносит никакого вреда и является полезным. And now you come to the same light the very next night, and instead of there being a man standing there smoking a cigarette in the bus stop, there's another guy waiting in his car at the same red light. А теперь еще через 2 ночи вы подъезжаете к этому светофору, и на светофоре рядом с вами останавливается машина. You glance over and you know he's not a policeman. Вы точно знаете, что водитель ее не полицейский. So Он просто стоит рядом с вами. you open your window, you say, it's going to be red for a long time. Вы открываете окно и кричите ему, красный будет гореть очень долго. And you start to go through the light, and you go through the light, and the guy behind you is screaming at you, you fool, you can't do that. Вы проезжаете красный, как обычно, а человек, который за вами остался в машине, открывает окно и кричит вам, идиот, куда ты поехал? And then as you drive away thinking, his loss, you start to notice his lights coming through the red light. И когда вы уезжаете, думая, что ну, сам дурак, Because after видите, что он начинает трогаться с светофора. Because he's now seen that you could get away with it and decided, you know what, it's stupid for me to be sitting here. Понимаете, что случилось? Он увидел, что вы проехали, и это не вызвало никаких последствий. Соответственно, он делает то же самое для вас. So, understanding that people live under rules that can make no sense,
that can have no application for them, where ignoring those rules or intentionally breaking those rules can lead them to a much happier place. And the only reason not to break them is their fear in their own mind that other people will look at them badly for doing it. Поймите, что масса людей живет согласно правилам, которые мешают им жить. Единственное, что удерживает их в рамках этих правил, это то, что другие могут посмотреть на них косо и не одобрить. Okay, so I'm going to call a 5-minute break. We're going to change the tapes. Please try to be back inside of 5 minutes. If you're in. 5 минут мы сменим кассету, пожалуйста, все